హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనము లింక్డ్ఇన్ ఆప్టిమైజేషన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. విచ్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ఐటీ ఫీల్డ్ అండ్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ కెరియర్ చేంజ్ ఆర్ స్విచింగ్ టు అనదర్ కంపెనీ ఆర్ ట్రయింగ్ టు పర్స్యూ ఐటీ యాజ్ ఎ కెరియర్. సో ఇంతకు ముందు వీడియోలో రెజ్యూమేని ప్రాపర్‌గా ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలని తెలుసుకున్నాం. ఎందుకు అసలు ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలో కూడా తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ వీడియోలో లింక్డ్ఇన్ ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవడం ఎందుకు? దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఎలా చేసుకోవాలనే దాని గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. సో, ఫస్ట్ పాయింట్ అసలు ఎందుకు లింక్డ్ఇన్ ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలి? మన దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రొఫైల్ ఉంది. ప్రాపర్ రెజ్యూమే పెట్టుకున్నాం. కానీ ప్రాపర్ రెజ్యూమే పెట్టుకున్నాం. అది సరిపోతుంది కదా! జాబ్ పోర్టల్స్‌లో నేను అప్లై చేస్తున్నాను. ఆర్ ఎల్స్ రిక్రూటర్స్ నుంచి నాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి. వాళ్ళకి నేను నా రెజ్యూమేని సెండ్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ మోర్ థాన్ ఎనఫ్ కాదా? మళ్ళీ ఈ లింక్డ్ఇన్ ఏంటి? ఈ లింక్డ్ఇన్ నేను ఎందుకు ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలి? ఎందుకు నేను అన్నెసెసరీగా నా టైమ్‌ని దాని పైన ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? దీస్ ఆర్ ద క్వెషన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గెట్. ఎందుకు? లింక్డ్ఇన్ ఎందుకు చేసుకోవాలి? సో, ఒక 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు లింక్డ్ఇన్ బేసికల్లీ లింక్డ్ఇన్‌లో మీరు యాక్టివ్‌గా లేకపోయినా ఏం అంత జాబ్ రావడానికి మనకి అంత ప్రాబ్లమ్ అయ్యేదేం కాదు. హాయిగా ఈవెన్ నేను కూడా నా లింక్డ్ఇన్ ఒక 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు అంత నేను యాక్టివ్‌గా ఉండేదాన్ని కాదు. బట్ లాస్ట్ 1 ½ ఇయర్ నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐ కెన్ సే దట్ లాస్ట్ 1 ½ ఇయర్ నుంచి ఆర్ 2 ఇయర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రిక్రూటర్స్ లి ద మొమెంట్ వి సెండ్ రెజ్యూమే టు దెమ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్, "డూ యూ హావ్ లింక్డ్ఇన్ యూఆర్ఎల్?" And the second question they're asking is, you have almost 8 or 9 years experience. Why your LinkedIn is just created 3 years before or 2 years before? And you're saying that you're working for so and so company, but we couldn't see any activity in your LinkedIn account related to the client you're working on or the company you're working on. That means now, along with your resume, even recruiters are looking for, they are talking to a right candidate or they are talking to a fake candidate. అంటే మనకి జాబ్ సెర్చ్‌లో ఉన్నప్పుడు మనం జాబ్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్‌తో. బట్ రిక్రూటర్‌కి ఎలా అర్థమవుతుంది? మీరు రైట్ క్యాండిడేట్ అంటే మీకు మేబీ ఇండియాలో ఉంటే మీరు ప్రాపర్ కంపెనీకే వర్క్ చేస్తున్నారు. మీరు ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదు. మీరు జెన్యూన్ క్యాండిడేట్ అని వాళ్ళకెలా అర్థమవుతది రిక్రూటర్స్‌కి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూఎస్‌లో ఉండేవాళ్ళైతే మీకు లింక్డ్ఇన్ ఈస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ రిక్రూటర్స్ విల్ చెక్ ద క్యాండిడేట్స్ జెన్యూనిటీ. వాళ్ళ వర్క్ ఆథరైజేషన్ కరెక్ట్‌గా ఉందా? ఐ మీన్ టు సే వీసా టైప్ కరెక్ట్ ఉందా? వర్క్ ఆథరైజేషన్ కరెక్ట్‌గా ఉందా? వాళ్ళు కరెక్ట్ కంపెనీకి పనిచేస్తున్నారా? కరెక్ట్ క్లయింట్‌కి పనిచేస్తున్నారా? అని చెక్ చేయడానికి ద ఓన్లీ వే దట్ రిక్రూటర్స్ ఆర్ హావింగ్ ఈస్ లింక్డ్ఇన్. సో, అందుకనే from past 1 ½ year or 2 years onwards, LinkedIn becoming more important thing for considering a candidate's profile for submitting to the client and as well as scheduling the interview for him. So now the action plan for anyone that who are switching to the another career is now LinkedIn is not an optional thing. Any you should have a proper LinkedIn account. You should put all the relevant details in LinkedIn if you really sincere about your job and getting say current job and if you want really serious about getting a new job. సో రెజ్యూమే ఆప్టిమైజ్ చూసుకోగానే మీకు ఆపర్చునిటీస్ కుప్పలు తెప్పలుగా రావు. మీ లింక్డ్ఇన్ కూడా ప్రాపర్‌గా మీరేదైతే రెజ్యూమ్‌లో పెట్టారో జెన్యూన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆర్ వాటెవర్ ఇట్ మే బి అది కూడా మీ లింక్డ్ఇన్‌తో అలైన్‌గా ఉంటే అప్పుడు మీకు స్క్రీనింగ్ అనేది చాలా ఫాస్టర్‌గా జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆహ్, మీకు ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయ్యేదానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో, లింక్డ్ఇన్ ప్రాపర్‌గా లేకపోతే రిక్రూట్స్ కానీ, వెండర్స్ కానీ, హైరింగ్ మేనేజర్ కానీ కొంచెం కన్సిడర్ చేద్దామా? వద్దా? అన్న కన్‌ఫ్యూజన్‌లో వచ్చేస్తుందనమాట. సో, ఇప్పుడు ఒక పొజిషన్‌కి 100 పీపుల్స్ అప్లై చేస్తారు. ద మూమెంట్ రిక్రూటర్ గెట్ కన్‌ఫ్యూజన్ అబౌట్ ఎనీ క్యాండిడేట్ ప్రొఫైల్, he won't take risk and submit that person profile because there are n number of people that are available and who is extremely working great to customize their resume. They're already putting proper details on the LinkedIn, then they will go ahead with that particular candidate, right? So, for that reason, it is very important to optimize your LinkedIn profile. Okay. So now we understand that why it is important. Okay. Now the second thing is how I can optimize or how we can optimize our LinkedIn profile
to sound genuine, at the same time to get more visibility and to get more recruiter connections, proper recruiter connections to from our LinkedIn account. Basically, we are trying to increase our job opportunities chances. Okay, so we can again divide this LinkedIn optimization in four or five main sections. Again, start with a header, second about section, and third your professional experience section, and fifth certification section. Okay, so I will give basic details in each and every section. So to start with header section, ఈ header section లో మీ మీరు టార్గెట్ చేస్తున్న రోల్, మీరు రిక్రూటర్స్ మిమ్మల్ని ఎలా పర్స్యూ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే జావా డెవలపర్ లాగా విజో రిక్రూటర్స్ వారు ఎవరైనా కానీ మిమ్మల్ని జావా డెవలపర్ లాగా మీరు వాళ్ళని కన్సిడర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? లేదు, ఫ్రంట్ అండ్ ప్రొఫైల్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మీరు తెచ్చుకోవడానికి బేసికలీ మీరు ఏ రోల్ అయితే టార్గెట్ చేస్తున్నారో ఆ టార్గెట్ రోల్ డీటెయిల్స్ మీ హెడర్ లో ఉండాలి. For example, if you are looking for a only front end roles, then based on your experience level, you can mention that front end developer or senior front end developer or lead front end developer or front end architect. ఇలా మీ పొజిషనింగ్ ఉండాలి ఆ హెడర్ సెక్షన్ లో. సో ద మూమెంట్ సమ్ రిక్రూటర్ ఆర్ సమ్ వన్ హూ ఇస్ సీయింగ్ యువర్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ సెక్షన్, he should right away understand what, I mean, in which particular role you are working for. If you're a backend developer, again same thing, backend developer, senior backend developer, lead backend developer or backend architect. ఇలా ఫస్ట్ లైన్ స్టార్ట్ చేసి దాని లోపల ఏవైతే కోర్ స్కిల్స్ ఉంటాయో ఎక్స్పీరియన్స్ కి రిలేటెడ్ గా కోర్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కోర్ స్కిల్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఉండేటివి, మీ స్కిల్ సెట్ కి ఇప్పుడు మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఉండేటివి చూస్ చేసుకొని అవి మాత్రమే పెట్టండి. అగైన్ header section low, don't put too much junk. Okay, na? We want to put more effective items in the header part. Our job is not making either our resume or LinkedIn is clutter. Our job is making it more clear to the people who are viewing it, who are seeing it. The moment they enter, they should clearly understand which role you are targeting for. So basically add role and beside that skill section, like put top most priority points you want other people to consider looking at. After that, I mean, maybe if you are in US, if you are flexible, you can keep visa status also side, and you can mention that open to work. If you are looking for a job, you can mention open to work. So open to work, you can mention on the header section in the text format, and at the same time, in LinkedIn, there is a big logo kind of thing with open to network. You can put that one as well, and along with that, have your profile photo. So there are 100 members. Consider that there are 100 members that are not putting their profile pic on the LinkedIn, but 100 people submitted resume for one job. Okay, and there are only 5 people who kept their profile pic in the LinkedIn. Obviously, the moment recruiter sees their profile, as he see the person face, right, he will get immediate attention to the people who they can see, right? So try to have your profile pic on the LinkedIn. In the header section itself, you will be having a background. If you feel like putting a background, right background to your technical stack, you can put that. But I would suggest the core things is not background, profile headshot photo in the profile pic section and that about section. So that will grab the main attention. If you just keep background also little professional, which is aligned to your technology or which is aligned to your passion of something, that will also give some kind of little good experience to the recruiters. So after about section, try to make network connections in the LinkedIn, either by accepting recruiter LinkedIn connection messages or trying to reach out to LinkedIn and send them to connection request. And in that way, try to increase your connection counts on the LinkedIn. And third thing, I mean, sorry, in the header itself, header and connection. Second thing is about section. In the about section, write max five lines or max 7 lines, or divide this one into 2 small paragraphs, which is explaining your experience. I mean to say how much IT experience you have and what are the tools or technologies you worked on or which background you come from and which domains you worked on.
basically the moment they read about your about section, they should get a clarity that what you have worked on these many years. Okay. Again, don't make it too long that no one will read it. Even so, when you visit your page, you also don't read it. Don't make that much too long. So again, I'm saying our job is not putting more stuff on anywhere, putting the right content in right place in right time. This is what our main intention. And so even while writing this about, make a story kind of thing. A story means not like a tale story that we tell to kids. It's kind of easy to explain to other kids. Even non-technical person also, if they read your about section, they should understand what you're doing. Okay, so this way make about section, and then move on to professional experience section. There, add your genuine project, basically clients you worked on or companies you worked on, properly mention duration that you engaged with them, and add proper skill set in each and every experience section. Proper skills. Okay. The core technical skills should be there in each and every experience section. Okay. Roles and responsibilities. It is, either you can add, or if you don't feel like, you can put like 1 to 3 line points which where you wanted to stress on those points itself. Okay. So in experience section also, you don't want it to put more stuff or something. Okay. Either you can write a small 3 line paragraph, or you can make 3 to 4 bullet points, but in fully focus oriented points you want it, you have to put, not like generic things. Okay. And then once of the after the professional experience section, you will be having certification sections. So try to add certification that give immediate attention to the recruiters. That means when I say immediate action, you should not add the certification that you have never done, or certifications that are all available on the over the internet. If you've done it, and if those certifications are still having the value in the market, then add them under certification section. And almost another section is recommendation sections. If you, you might have worked with many companies before, many colleagues before, managers, stakeholders, or some people, right? And you're also working with some people in your current organization. So try to reach out to them and ask them to give a LinkedIn recommendation. So in that way, whenever any recruiter or some hiring people sees your profile, so you kept all the things in a proper way, and it shows that how sincerely you're planning your career. Okay. So most of the employees don't concentrate that much on the LinkedIn, because we all are having a job. We don't concentrate it. But the people who are in job search, even the people who are in job also, it is suggestible to put their LinkedIn as good as possible. So in the recommended section, ask your ex-colleagues, current current in current organization also, if you have people 1 level above or 2 levels above, if you have a good relationship with them, ask for a LinkedIn recommendation. Okay, maybe you can help them with your expectation, what recommendation you are looking from them. Just give a context to them so that they can help you to give proper recommendation to you. Okay, so in that way you'll get a recommendation. And apart from this, so this is how you need to optimize your LinkedIn. Apart from this, try to post something related to your achievements or certification you are done, certifications are you're doing, or upskilling you're doing, or something you are learning new or experimenting something. You might have created a new project. You took a business case, and you might have created a project, and you have a portfolio live, and if you wanted to share them, right? So LinkedIn is one of the best place, but make sure that you're not exposing any sensitive details. So try to post any try to post any meaningful things in the LinkedIn, like every 15 days or something, so that it will make your profile visible to the recruiters. That means
they will think that you are actively looking for job change or you are actively in the professional network, I can say. So in this way, if you properly align your resume, your LinkedIn, and you're also posting something meaningful, which is helpful for you and which is helpful for others, then definitely you'll get recruiter calls, little more recruiter calls comparable to the person who is not getting. Okay. If you feel this resume, I mean, if you feel this LinkedIn optimization tips that I narrowed down each and every step in detail, if you see value in it, please do comment, like, share with the people that who are looking for this kind of guidance. And this is Saujanya, your IT empowerment coach. I'm going to share more insights in my upcoming videos. Stay tuned and all the very best for your job search. Thank you.